Mes frères et sœurs, il fut un temps où l'esprit m'a conduit au désert. Si n'était en I mon choix, en I le fruit du hasard. C'est mon père qui m'a conduit dans si lieu aride, où il n'y en I ombre, nen I réconfort, seulement le silence qui passeur l'âme. Là c'est le soleil qui me brûlait la peau et l'ennui froid qui me transportait la sauce, j'étais seul. Mais cette solitude n'était pas ordinaire. C'était le prélude à quelque chose de bien plus grand. Une bataille qui ne se livrait pas avec des épées, mais avec des mots, des intentions et des vérités cachées. Pendant 40 jours et 40 nuits, je n'ai pas goût de pain. La femme est devenue une campagne constante, et chaque battement de cœur semblait plus lent, plus fragile. Mais quelque chose me soutenait, l'obéissance à mon père. Et c'est précisément cette obéissance qui allait être mise à l'épreuve. Le désert n'était pas seulement un décor. C'était le champ d'une confrontation spirituelle qui résonnerait pour l'éternité. Là, où personne ne le voyait, un adversaire s'approcha. Ce n'était pas un ennemi ordinaire, un arme de chaînes et d'armes, mais d'autres quelque chose de bien plus dangereux, la ruse. Qui oserait m'effronter dans le silence de la création? Qui se dresserait contre le fil envoyé pour accomplir le plan du salut? C'était le même qui avait déjà trompé en Eden, le même qui avait défié le train de mon père. Et c'est là que je vous le dis. Le désert n'était pas seulement le mien. Il est aussi le reflet de ce à quoi chacun de nous est confronté dans sa vie. Chacun connaît des moments où il semble n'y avoir aucun issue, où la faim, le doute et la solitude pèsent lourdement sur notre cœur. Mais attention, c'est dans ces moments-là que l'ennemi s'approche, furtivement, nous offrant des recourses. Êtes-vous prêt à savoir qui a vraiment aussi opposé à moi dans ce désert? Êtes-vous prêt à découvrir les enjeux de mes premiers pas dans cette terre aride? Si qui se passe là-bas pourrait changer à jamais votre vision du combat spirituel qui se poursuit aujourd'hui. Mes frères, à chaque pas dans le désert, je ressentais le poids de la solitude. Il n'y avait en voix, en visages, seulement le vent mordant et le sable qui me brûlait les pieds. Le silence semblait hurler en moi. Beaucoup pensent que la solitude est une punition, mais en réalité, c'est un miroir. C'est là que j'ai réalisé à quel point le cœur humain peut être agité lorsqu'il n'y trouvait pas de réponses immédiates. Avez-vous déjà ressenti cela? Quand tout semble silencieux et que la voix de mon père semble lointaine? C'est précisément dans ce évade que je me fais connaître, me préparant à quelque chose de bien plus grand. L'ennemi ne se précipite pas. Il attend le moment où la solitude commencera à éroder l'espoir, où la faiblesse du corps menacera la fermeté de l'âme. Et c'est dans cette Tenté qu'il a commencé sa procure. Mais avant même qu'il n'y parle, une guerre invisible fait cette déjà rage. Entre la confiance totale en mon père et le désir humain d'échapper à la douleur, le désert n'était pas seulement le mien. Il était le reflet des combats que chacun de vous mène en silence. Le désert, mes frères, est toujours un lieu de mystère pour mon père. Ce n'est pas seulement une terre sèche, mais un lieu de preuves et de révélations. C'est dans le désert qu'Israël marche pendant 40 ans, son obéissance mise à l'épreuve et ses échecs si nombreux. C'est dans le désert que Moïse recule les tables de la loi dans le feu et la paix. C'est dans le désert qu'il a entendu mon père, non pas dans le tonnerre, mais dans un doux murmure.
Comprends bien, le désert n'a jamais été que décor. C'est un symbole. Il révèle que nous sommes lorsque toutes les ressources humaines sont épuisées. Il révèle si nous avons confiance en nous-mêmes ou si nous dépendons entièrement de mon Père. J'étais là pour expérimenter si qu'Israël n'a pas pu faire, avoir confiance jusqu'au bout. Et sachez que chaque désert de votre vie révèle aussi si secret. Il ne se livre pas pour vous détruire, mais pour éprouver aussi trouver votre confiance. Beaucoup fuient le désert, mais c'est précisément là que la voix de mon Père résonne le plus fort, même lorsque tout semble silencieux. Après des jours sans nourriture, la faim est devenue comme un feu qui brûlait mon corps. Mes muscles tremblant, mon esprit semblait vaciller, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. J'ai ressenti la faiblesse comme tout homme, car je me suis fait chair pour habiter parmi vous. Mais comprends bien, c'est précisément à cette limite physique que le combat s'est intensifié. L'ennemi savait que la douleur physique conduit souvent le cœur au doute. Il sait que lorsque le besoin crie, beaucoup cessent de faire confiance à la protection de mon Père. Et c'est ainsi qu'il m'approche, attendant le moment de faiblesse, lorsque la faim semblait insupportable. Mais apprenez une chose importante. Ce n'est pas la force du corps qui s'achète la victoire, mais la confiance en la parole de mon Père. Vous aussi, vous traverserez des moments où vos forces s'épuiseront. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez vous souvenir. Ma victoire commence lorsque j'ai fait confiance. Même lorsque j'avais faim, même lorsque j'étais faible, car la puissance de mon Père est plus grande que la faim de la chair. L'ennemi n'est pas apparu immédiatement. Il ne s'est montré en le premier en le dixième jour. Il a attendu. Il observe, il calcule, il étudie chaque faiblesse. Il n'est pas pressé, car il sait que le cœur humain avec le temps a tendance à céder. Et c'est ce qu'il m'a fait dans le désert. Il a attendu que mon corps soit about de souffle, que chaque muscle réclame du repos, que la faim me consume. Puis il s'est approché, non pas avec des cris, et ni avec des chaînes, mais avec des mots. Oui, mes frères, l'arme la plus puissante de l'ennemi n'est pas la force, mais le mensonge de guise en logique. Il n'agit pas toujours par la violence, mais par des insinuations. Il sème le doute, comme il l'a fait au jardin d'Éden. Dieu l'a-t-il vraiment dit? Et je savais que ce n'était que le début. Il attendait le moment précis pour lancer ses premières tentations. Et voici la leçon. L'ennemi peut attendre des années, mais il frappe toujours quand votre résistance semble la plus faible. C'est pourquoi la vigilance doit être constante, même dans les moments où vous pensez être fort. Mes frères, rien de ce qui se passe dans le désert n'était nouveau. L'ennemi n'y crie pas, il ne fait que répéter. La scaine qui s'est déroulée devant moi était un lointain écho de quelque chose de bien plus ancien, le jardin d'Éden. Là, au début, il n'était pas venu avec des menaces, mais avec des paroles calculées et subtiles. Il n'avait pas forcé à manger du fruit, il avait simplement semé le doute. Dieu l'a-t-il vraiment dit? Par cette simple question, il avait trahi la confiance de mon Père et semé le poison de la désobéissance. Maintenant, dans le désert, j'étais confronté à la même stratégie, mais à une échelle encore plus grande. Je me représentais pas seulement moi-même, mais l'humanité entière. L'adversaire tentait de répéter la même attaque,
Mais contre le dernier Adam, si avait trompe en Eden, pouvait tromper aussi dans le désert. C'est si qu'il croyait. Mais je savais, la victoire ne viendrait pas par la force, mais par l'obéissance absolue et mon père. Vous êtes-vous déjà demandé, mes frères, qui ose m'affronter dans ce désert? L'Écriture l'appelle le diable. Du grec, diabolos qui signifie accusateur. Il l'appelle aussi Satan. Del hébreu Shaddam, qui signifie adversaire. Mais il y avait un autre nom que beaucoup redoutent. Lucifer, le porteur de lumière tombe dans l'orgueil. Et alors la question se pose, s'agissait-il de trois êtres différents ou de simples titles pour le même ennemi? Dans le désert, cette question n'était pas une simple curiosité. Elle faisait partie du combat. Car comprendre qui était la tentature révélait la profondeur de l'affrontement. Ce n'était pas n'importe quel esprit maléfique, mais celui-là même qui avait se lever contre mon père, celui-là même qui voulait usurper le train céleste. Et il était là, vers moi, essayant de me détourner de la mission pour laquelle j'avais été envoyé. L'ennemi de toute la création s'est tenait face aux fils. Les noms qui portent l'ennemi révèlent son histoire. Tel Lucifer, il fut créé dans la gloire, resplendissant parmi les anges. Mais son cœur fut exalté, et la lumière qu'il reflétait de mon père se transforma en ténèbres. Il devint Satan, l'adversaire, celui qui s'y oppose au dessein divin. Il devint aussi le diable, l'accusateur, qui se tenait devant le train céleste pour calomnier les enfants de mon père. Chaque titre rappelle à ses décadences. Il était porteur de lumière, mais il en rejetait la source même. Il était proche du train, mais choisit de tomber. Et maintenant, dans le désert, si même êtres se déguisent en paroles de logique, tentant de manipuler les Écritures. Voyez-vous? Il n'a pas changé de sens depuis le début. Il a toujours voulu déformer la vérité, toujours voulu semer le doute, toujours voulu éloigner l'homme de la pleine confiance en mon père. Mes frères, beaucoup se demandent de revenir l'histoire de si ennemi. Et la réponse s'est trouvée dans les Écritures. Le prophète Isaïe a déclaré, comment est tombe du ciel y Lucifer, fils de l'aurore. Cette expression en latin est devenue Lucifer, le porteur de lumière. Le texte parle du roi de Babylone, mais son langage dépasse le humain. Évoquant quelque chose de cosmique, un être qui désirait se lever au-dessus du Créateur et fut précipité sur terre. Le prophète Ézéchiel le décrète ainsi, tu étais le sceau de la perfection, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Il parle d'un chérubin oint, chasse de la présence de mon père. J'ai moi-même dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce n'étaient pas de simples métaphores. C'étaient des souvenirs éternels. Celui qui brillait autrefois dans la gloire marchait maintenant dans les ténèbres, et c'est ce théâtre qui a osé s'approcher de moi dans le désert. Mes frères, quand j'ai dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je ne parlais pas d'une mythologie, mais de quelque chose qui révèle la vérité derrière chaque puissance qui s'élève contre mon père. Cette chute était réelle, soudaine et indéniable. Cependant, cette défaite ne signifiait pas son absence du monde, mais plaitait la révélation de ses prétentions. Il a perdu sa place dans la lumière, mais il continuait à agir dans l'ombre, cherchant les cœurs incertains, offrant des couronnes vides, attissant la vanité. Dans le désert, je n'ai pas rencontré un étranger.
J rencontre celui-là, même qui cherchait à s'élever au-dessus du tours et à y précipiter. Il connaît le langage, les symboles, les écritures. Il sait toucher l'endroit précis où la femme du corps tente de faire taire la voix de la confiance. Ainsi, la vision de ses chutes non seulement dans la mémoire, mais aussi le discernement. Je savais à qui il s'est dressé et pourquoi il était venu. Il ne pouvait pas me faire tomber par la force. Il chercherait à me séduire. Et voici une chose dont il faut se souvenir. Quand un mensonge ne peut vaincre la vérité, il tente de se déguiser en vérité. Mais si est-il, comment ose-t-il m'offrir des royaumes? Devient-ce sentiment que le monde est entre les mains de ceux qui maintenant le mien? La réponse à cette question est plus que débat. Elle décide du cours de votre vie. Depuis l'Éden, mes frères, l'adversaire n'a poursuivi que seul but. Vous séparer du cœur de mon Père. Il ne s'est pas contenté de semer le doute en vain. Il a traversé les siècles, cherchant à corrompre la promesse. Lorsque mon Père a déclaré que le descendant de la femme écraserait la tête du serpent, l'ennemi a commencé une guerre contre cette lignée. Il a cherché à contaminer les cœurs, à tromper les rois, à refroidir les prophètes, à faire taire l'espoir. À ma naissance, il incite Hérode au massacre des innocents, s'imaginant pouvoir arrêter ce qu'il ne comprenait pas. Il sait qu'il ne peut avoir la lumière. C'est pourquoi il tente de la détourner, de la déformer, de l'anticiper. Cette tactique consiste à proposer des raccourcis. La gloire sans la sainteté, la puissance sans l'obéissance, les résultats sans la croix. Dans le désert, il ne m'a pas seulement cherché pour rompre mon géant, il m'a cherché pour rompre la confiance, pour changer la volonté de mon Père contre un soulagement immédiat. Il ne craint pas la souffrance humaine. Il craint l'obéissance dans la souffrance. C'est pourquoi il a attendu que j'atteigne mes limites avant d'attaquer. Et comprends bien, il ne veut pas seulement que vous péchiez, il veut que vous lassiez d'attendre mon Père. Dès que votre patience faiblit, le raccourci semble un cadeau. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il me parle. La femme me brûlait, et mon corps désirait ardemment ce qui était juste. Du pain. Alors le tentateur s'approcha et dit, si tu es le fils de Dieu, ordonnez ces pierres de devenir du pain. La proposition semblait anodine, presque reasonable. Je vais multiplier les pains plus tard. Pourquoi pas maintenant? Mais la cible n'était pas mon estomac, c'était ma mission. Il voulait que j'utilise la puissance recte de mon Père pour me servir moi-même, et non pour servir le but pour lequel j'avais été envoyé. Un miracle, ni de l'anxiété, perd son sens. C'est pourquoi j'ai répondu par la parole vivante. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de mon Père. Je n'ai pas rejeté le pain, j'ai rejeté l'indépendance. Le désert n'était pas le lieu pour prouver ce que je pouvais faire, mais pour prouver en qui j'avais confiance. Apprenez de moi, quand le besoin crie, la faiblesse murmure. Et c'est le murmure de la faiblesse qui s'enchante les mauvais jours. Et si était instant, le premier coup est tombe. Le pain pouvait attendre. L'obéissance n'y pouvait pas. L'ennemi comprit que la femme du corps n'y rompait pas l'alliance du cœur. Il changea donc d'habit. S'il n'y parvenait pas à me toucher par la vérité de mon estomac, il tenterait de me toucher par la splendeur du sacre. Remarquez le venin caché dans ses mots.
Si tuis, si n'est pas seulement une provocation. C'est une attaque contre l'identité. L'ennemi sait que lorsqu'un enfant doute de qui il est, il se précipite pour prouver ce qu'il n'a jamais eu besoin de justifier. Mais la filiation ne se construit pas sur une escaine. Elle vient de mon père. Je n'ai pas eu besoin de démontrer l'accusateur ce que mon père avait déjà déclaré. Lorsqu'il dit prouve, il invite à l'orgueil de guise en urgence. Et combien de fois avez-vous entouré il? Si tu es vraiment apple, manifeste-le maintenant. Si tu crois, impose un signe. Si Dieu en soki, exige un miracle. Ne confondes pas la foi avec l'exhibitionnisme spirituel. La foi est une confiance obéissante. L'exhibitionnisme est une anxiété déguisée en courage. J'ai répondu par l'écriture et par la confiance, car le fils ne change pas la voix du père contre des applaudissements, du soulagement ou de la précipitation. Souvenez-vous de ceci. Lorsque l'ennemi ne peut pas vous voler votre destinée, il essaiera de la précipiter. Il sait que les pas en dehors du timing de mon père engendrent des blessures. J'ai refusé de prouver ce qui était déjà vrai, et le désert tremblait en moi. Mais l'accusateur avait un plan encore plus ruse. Utiliser la parole de mon père contre moi. Et quand le mensonge s'y oppose aux versets, bien des cœurs des armes tumen. Êtes-vous prêts? Mes frères, lorsque la tentature m'a frappé de fame et de provocation, je n'ai pas régi par la force, mais par la voix éternelle de la vérité. J'ai dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de mon père. Ces paroles ne sont pas nées du hasard. Elles sont nées dans le même désert où Israël est mis à l'épreuve. Là mon père a enseigné aux pupilles que la vie ne dépend pas de ce qui tombe des mains de l'homme, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Le pain apaise l'estomac un instant. La parole de mon père sauchant le cœur pour toujours. En la citant, je n'ai pas rejeté le pain. J'ai refusé de transformer la foi en outil de survie. La force que mon père m'a donnée n'existe pas pour satisfaire les pulsions de la chair, mais pour accomplir la volonté qui sauve. La femme hurlait, mais l'obéissance murmurait, et j'ai choisi le murmure. Souvenez-vous de ceci. Lorsque la nécessité se transforme en hate, la hate tend de tougher la confiance. C'est ainsi que le poison m'est venu, enveloppe de logique. Mais la logique sans lumière n'est qu'une ombre plus épaisse. L'écriture, cependant, apporte l'aube à mon esprit humain. Le premier coup de l'ennemi est une terre. Le désert s'est retréci, car la parole la traverse comme un chemin sûr. Pourtant, il n'a pas abandonné. Si ne pouvait me plaire à la nécessité, il tenterait de me séduire par le sacre. Saurez-vous reconnaître quand la tentation se perd de pitié? La victoire, mes frères, n'était pas un spectacle, c'était le silence. Il n'y eut une trompette, une lumière sur le sable. Sous la fermette d'un corps qui choisissait mon père plaitait que son propre soulagement était présenté. La première tentation révéla ce que l'ennemi redoute le plus. La confiance qui persiste même lorsque le corps est faible. Il sait que la femme peut fléchir les volontés. C'est pourquoi il tente d'utiliser la nécessité comme un moyen de céder à l'indépendance. Mais je suis venu pour faire la volonté de mon père, et non la mienne. Lorsque j'ai eu confiance, le désert a cessé d'être une prison pour devenir un outil. Apprenez de moi.
Si n'est pas l'ampleur de la douleur qui définit la victoire, mais la fidelité qui persiste malgré la douleur. Nombreux sont ceux qui tombent non par manque de peine, mais parce qu'ils en transforment la survie en un dia. Quand l'urgence règne, la cour se guerre. Comment peut régner, même l'urgence trouve sa place. La première victoire n'a pas mis fin au combat. Elle est simplement dévoile la stratégie. L'accusateur est compris que je n'utiliserai pas le pouvoir à mon profit. Il changea donc d'appât. Il me pousserait jusqu'aux limites de la dévotion, essayant de confondre foi et présomption, confiance et exhibitionnisme, promesse et exigence. Si la femme ne me précède pas, Pater en so apparemment spirituel me détournera-t-il du droit chemin. Et si c'était devant le temple? Soudain le paysage changea, et je me retrouvai au point culminant du temple. Là où la ville entière s'étendait comme une mer de pierres et de prières. L'ennemi s'approcha avec un calme qui dissimulait la hate, comme quelqu'un qui offre à ses dévotions mais cherche à se vanter. C'est tu es le fils de Dieu. Dit-il, je t'ai dit, notez la ruse. Le loup était saint, l'invitation s'en est pieuse, le décor serait la confiance du public. Il savait que beaucoup confondent la foi avec des actes dramatiques, comme si mon père avait besoin de faire ses preuves au lieu du public. Mais mon père n'est pas l'otage des spectacles. Il est le seigneur du temps et du sens. Il convient à l'accusateur de transformer le sacre en skein, comme si la paix pouvait servir de tremplin à la vanité. Il voulait que je transforme la promesse en ruse, que j'utilise ma filiation pour exiguer une rank en là, où il n'y avait aucun risque ordonné par mon père. La tentation n'était pas le sceau. C'était la raison du sceau. Si n'était pas la chute. C'était pour forcer le ciel à intervenir pour satisfaire l'orgueil. Beaucoup, poussés par l'anxiété, appellant leur hate la foi. C'est là, au bord de l'abîme au cœur du culte, que le mensonge est tenté de se revêtir de lumière. Et alors la tentature soulève les écritures, tel une épée qui, dans une mauvaise main, blesse la vérité. Voyez-vous le danger? Car il est écrit, dit-il, qu'il donnera des ordres à ses anges ton sujet, et à il est porteront. Ainsi, l'accusateur brandit le psaume 91, mais en arracha le cœur. Il omit ce qui donne forme à la promesse. Te garder dans toutes tes voies. Les voies sont celles de mon père, non celles de la présomption humaine. La protection n'est pas encontrée pour de vaines aventures. C'est une compagnie fidèle pour ceux qui marchent selon la volonté divine. Lorsque la promesse est séparée de son but, elle devient un piège. Voici ce qu'il a essayé de forger devant moi. Un Dieu qui sert les caprices de l'homme, des en qui obéissent avec précipitation, un bon qui remplace l'obéissance. Remarquez la subtilité. Le texte était correct, mais l'usage était erroné. Le mensonge le plus dangereux est celui qui contient la moitié de la vérité. Beaucoup tombent parce qu'ils cherchent des versets pour assouvir leurs désirs, au lieu de chercher mon père pour discerner les chemins. L'écriture n'est pas un talisman. C'est une alliance, elle n'est pas un déclencheur de miracles. C'est un chemin vers la fidelité. La question n'était pas de savoir si les anges me protégeraient, mais si j'allais agir en dehors de ma volonté. Et quand quelqu'un déforme la parole, comment réagissons-nous? Avec la même parole, entière, vivante, messerie au cœur de mon père. Mais je le dirais l'instant d'après,
et la chute planifie par l'ennemi n'y serait pas la mienne, elle serait la sienne. Pourrais-tu supporter d'attendre la réponse? Mes frères et sœurs, soyez attentifs. Il y a une différence profonde entre faire confiance à mon Père et la mettre au pied du mort. La confiance not de l'obéissance. L'insouciance not de la précipitation. Au sommet du temple, la tentation n'était pas en soi. C'était l'intention qui la sous-tendait. L'accusateur voulait que je transforme une promesse en spectacle, une alliance en contrat, la fidelité en défi. Quand le cœur exige un miracle pour continuer à croire, il n'y croit plus au Dieu qui parle. Il croit au signe qu'il voit. Ainsi, beaucoup troquent la dépendance silencieuse contre des gestes spectaculaires et appellent fella la foi. Mais la foi n'y pousse pas mon Père à agir notre époque. C'est marcher à son air, même lorsque les cieux semblent silencieux. La promesse du psaume n'est pas une école pour la vanité. C'est une ombre pour ceux qui marchent dans les voies du terre. Arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce qui me pousse à cette terre? Le désir de montrer que je suis fort? La peur de paraître faible? Une soif d'approbation? L'ennemi connaît ces files du cœur et murmure. Testez-la. Que prouver, si mon Père a déjà parlé? Lorsque notre identité est assurée, nous n'avons plus besoin des applaudissements des foules. Je suis resté là où mon Père m'avait place, et le bord de l'abîme produit son attrait. Mais la tentation, lorsqu'elle perd son éclat sacré, change de masque. Si elle ne voulait pas me faire tomber par présomption, elle tenterait de le faire par des écritures déformes. Comment réagir en verset utilis contre la volonté de l'auteur? Alors, du désert, j'élève la voix avec la même ferme qu'Israël aurait dit élever et massa. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cette parole n'est pas un mur d'orgueil. C'est une hide humilité. Elle me rappelle que mon Père n'est pas une idole mue par des gestes audacieux, mais un Seigneur qui guide avec sagesse. Tenter Dieu, c'est exiger qu'il signe les décrets de notre anxiété. C'est commander au vent et vouloir que l'Esprit souffle avec notre souffle. Je n'ai pas sursaut. Non pas que je doutais de la sollicitude des anges, mais parce que je faisais davantage confiance au chemin de mon Père qu'aux applaudissements de la cour. Souvenez-vous de Chéchi. La vraie foi n'a pas besoin d'être mise à l'épreuve, elle persévère. La tentation éclate là où elle éclatera toujours, dans l'obéissance. Et lorsque la parole juste est au bon endroit, le gouffre se révèle étroit. L'accusateur est recul, mais il n'a pas abandonné. Si la femme ne m'avait pas touché et que le sacre ne m'ait pas séduit, il lui restait le plus ancien attrait des courants humains, le pouvoir. Il connaît l'éclat des sights et la musique des acclamations. Vous savez combien la gloire accélère les poules. Il est donc trop le pinacle contre le sommet, la place contre l'horizon, le saut contre un train. Et là, mes frères, il a montré ici que beaucoup désirent sans en comprendre le prix. La seconde victoire fut aussi silencieuse que la première, mais non moins profonde. Je n'ai pas discuté de versets avec le tentateur. J'ai remis l'écriture à sa place. La volonté de l'auteur. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est un alignment. Quand le cœur s'aligne sur mon Père, même les promesses trouvent leur temps, et son temps devient suffisant. La présomption, au contraire, est une violence déguisée en dévotion. Elle force la porte, exige un signe,
Achet par des gestes si qui mi pas être ricuchu avec soumission. Au sommet, j'ai choisi de descendre l'échelle de l'obéissance plotted que de tomber dans les applaudissements de l'orgueil. Et fella disarme l'ennemi, car il n'a pas de langage pour ceux qui se contentent d'être diriges. Remarques comment les tentations progressent, du besoin légitime, la peine, à la spiritualité sédissante, le temple, pour finalement toucher le cœur des ambitions humaines, le pouvoir. Le cœur qui a appris à s'attendre à mon père ne se vend pas par urgence. Le cœur qui a appris à obéir ne se laisse pas distraire par la skein. Le cœur qui a appris à se soumettre est prêt à discerner les offres qui semblent fatales, mais qui sont des raccourcis. J'étais prêt, et le paysage changea à nouveau. Des cours du temple, nous montâmes sur une des hautes montagnes, et l'horizon illuminait tous les royaumes. Ce qui était offert semblait accomplir d'anciennes promesses, mais à un prix qui régnait la croix. En un instant, j'ai vu défiler devant moi royaumes, bannières, marches, armées, décrets et courants. La tentature apparut sans détour. Je te donnerai tout fella si tu te prosternes et m'adores. Il est propose la fin sans le chemin, la gloire sans l'obéissance, le royaume sans la croix. Beaucoup ignorant à quel point fella paraît convaincant. Si le destin est de régner, pourquoi attendre? Si la promesse est la domination, pourquoi souffrir? Mais mon père ne crée pas l'histoire à l'encre de la plume. L'autorité ni de la soumission est différente de celle ni d'un pacte avec les ténébrés. L'accusateur est appelé le prince de ce monde parce qu'il manipule les systèmes, aveugle les esprits et achète la loyauté par un pouvoir immédiat. Il peut élever des trains, mais il n'y peut donner de sens. Il peut rassembler des multitudes, mais il n'y peut donner la vie. Et voici le secret. Tout pouvoir qui exige l'adoration d'un autre que mon père porte déjà en lui les germes de la ruine. Je ne suis pas venu négocier la rédemption, je suis venu l'accomplir. La croix n'était pas un obstacle au royaume, elle en était la porte. La proposition semblait raccourcir la Tenté, mais elle ampita le salut. Et l'ennemi le sait. Lorsqu'un cœur plie au mauvais endroit une fois, il plie à nouveau. Il attendait mon Jésus. Il trouve ma voix. Car face à l'offre qui achète le monde et vend l'âme, la réponse doit être tranchante comme une IAP. Et elle est arrivée maintenant. Mes frères, la proposition que j'ai entendue sur la montagne n'était pas seulement tentante. Elle semblait logique. Si la fin est de régner, pourquoi s'énerver? Si le destin est le train, pourquoi la croix? L'ennemi connaît la hate humaine et tente de la rivière de sagesse. Mais le royaume établi par mon père ne s'achète pas genu devant les ténébrés. La gloire qui n'a pas de l'obéissance est un masque. Le pouvoir qui n'a pas du renoncement est une prison dorée. Je suis venu libérer les captifs, non négocier avec le geôlier. Le recherche promet des résultats et vole le but. Il offre une couronne et vide descends. Nombreux sont ceux qui se prosternent devant ce qui brille et ne mesurent pas le prix que l'âme paye. Je le savais. Sans la croix, pas de pardon. Sans sacrifice, pas de réconciliation. Sans effusion de sang, pas de vie nouvelle. Mon père ne m'a pas envoyé pour collectionner les trains, mais pour restaurer les cœurs. L'adversaire voulait raccourcir le chemin et effacer la rédemption. Et vous,
Con lo raccorci vu parawatra plus cord et la dollar plus long, vous souviendrez que la volant demande per n'est pas tortueuse, elle est sainte. La clarté du monde exige la hate. La lumière du ciel exige la fidélité. Quel génie obéra? Beaucoup se demandent, si est Apple le prince de ce monde, comment pourrait-il offrir des royaumes? Comprends. Son autorité est réel, mais limité et éphémère. Il influence les systems, gonfle les vanités, aveugle les esprits avec des promesses d'autonomie et de gloire. Mais il règne en usurpateur. Il n'y crée aucune vie, ni défend aucune vérité, ni personne. Le titre qu'il porte trahit la nature de son empire, superficial, brillant, dépendant du consentement des cœurs. Mon père demeure souverain surtout, et je n'ai pas eu besoin d'acquérir ce qui m'appartenait déjà par héritage. L'adversaire peut construire des palais, mais n'y peut donner la paix. Il peut couronner les ambitions, mais n'y peut guérir la culpabilité. Son royaume s'achève là où un cœur s'abandonne et la voix de mon père. Par conséquent, son offrande exige toujours l'adoration. Il sait que celui qui contrôle le culte contrôle le cours des choses. Ne vous laissez pas tromper par la force des foules ou l'éclat des villes. Tout ce qui est grand n'est pas vrai. Le prince de ce monde négocie l'urgence. Le héros est éternel établit des alliances. Et au sommet de la montagne, au milieu des applaudissements imaginaires et des trains vides, la question cruciale était simple. Qui mérite l'adoration? Quand l'adoration est juste, le chemin est droit. Dieu alors soulève la vérité indiscutable. Tu adores le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration n'est pas une émotion vague. C'est un alignment définitif du cœur. Là où l'on s'incline, on est modèle. Et qui l'on sert, on devient semblable. Je n'ai pas accepté ce raccourci, car mon adoration est indivisible. Tout est mon père. Et lorsque la racine de la tentation est dérachimée, l'arbre tombe. Arrière de moi, Satan. Il n'y a pas de dialogue quand le principe est de l'idolâtrie. Il y a expulsion. L'ennemi offre tout sauf le Seigneur, la sainteté, la réconciliation, la vie éternelle. Je ne changerai pas la croix contre des couronnes de sable. La volonté de mon père est le chemin étroit qui finit large. Les promesses de l'accusateur sont larges à l'entrée et étroites dans l'âme. Souvenez-vous de Ceci. La tentation la plus dangereuse est celle qui semble répondre à l'appel tout et nie le caractère. J'ai choisi le caractère du ciel plutôt que la hate de la terre. La paix de la parole sépare la lumière des ténèbres, et l'offrande tombe à terre comme un écho impuissant. Quand le cœur se fixe sur le seul digne d'adoration, les autres perdent leur voix. Et, la tromperie réduite au silence, le désert commence à respirer l'espoir. Mais l'histoire n'y s'arrête pas là. Vaincu, le tentateur s'en alla, non pas pour toujours, mais pour un temps. Mes frères, la victoire n'y met pas fin à la vigilance. Elle ouvre de nouveaux fronts. Les sangers me surveillent, et la consolation du ciel reposait sur ma faiblesse humaine. Pourtant je savais qu'il reviendrait par d'autres portes. Il reviendrait dans les voies bien intentionnées qui rejettent la croix et n'embrassent que la gloire. Il reviendrait dans les appels des foules désirant signes et peines sans repentir. Il reviendrait dans les couloirs du pouvoir religieux où les traditions peuvent offrir la vérité. Et il reviendrait surtout dans le cœur d'un ami
essayant de transformer l'affection en pierre d'achoppement. Le désert révéla sa stratégie. Le chemin révélerait sa persévérance. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas scandalisés lorsque l'embarquement d'approcher après une grande lumière. La guerre ne se gagne pas par un moment de ferveur, mais par une obéissance persévérante. Lorsqu'il battait en retraite, il n'emporta pas avec lui la fame de la terre et la douleur de l'humanité. Il emportait avec lui la certitude que la croix le vaincra. Et il s'est dressé de l'horizon, tel une porte et un jugement. Êtes-vous prêt à voir comment il a tenté de me toucher à nouveau, avec des lèvres serrées et de doux conseils? Mes frères, après le désert, l'ombre est revenu par des chemins inattendus. Quand j'ai annoncé à mes disciples qu'il fallait souffrir, et rigide et mourir, Pierre m'a pris apart avec un zèle sincère et m'a dit, Seigneur, ayez pitié de toi. Cela ne t'arrivera jamais. Écoutez, son affection était réelle, mais la logique de l'amour sans la croix ne venait pas de mon père. Alors j'ai dit à Pierre ce qu'il fallait dire et l'esprit qui était à l'origine de cette proposition. Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi une pierre d'achoppement, car tu ne penses pas aux choses de mon père, mais à celles des hommes. Apprenez, l'ennemi, lorsqu'il n'est pas mérité par la fame ou la présomption, essaye d'utiliser la tendresse pour faire dérailler mon projet. L'affection qui protège du sacrifice pour le destin. Toutes les paroles réconfortantes ne viennent pas du ciel. Certains évident la douleur et interviennent la rédemption. Le cœur qui aime doit apprendre à aimer comme mon père aime. Sans raccourcis, sans renoncer à la sainteté, sans masquer l'obéissance. Quand la voix et nous quitte nous exhorte à un chemin plus court, nous la messerons à la volonté d'auteurs hot. Et si elle est douce, mais contraire, nous la rejetons avec fermeté et douceur. Pierre continua, mon ami, la suggestion non. Remarque Chechi. Quiconque viewed me suivre doit se réunir lui-même, se charger de ses croix et me suivre. Car bientôt, la même ruse cherchera d'autres entrées, d'autres couloirs, d'autres places. En chemin, la tentation n'est pas limitée aux déserts et aux montagnes. Elle est venue des murmures des foules, des débats dans la cour, des piges des textes et des traditions. Certains voulant me faire ROI de force après avoir vu les peines se multiplier. D'autres implorant des signes du ciel comme s'ils demandaient un spectacle et non la repentance. Les chefs religieux ont tenté de me piquer avec des questions sur le sabbat, le tribut et la purette, cherchant un mot pour m'accuser. Remarque le schema. Lorsque le cœur préfère les positions et la vérité, la religion devient un escape, et la scaine nourrit la vanité que l'ennemi sait exploiter. J'ai répondu par la voix de mon père, libérant des captifs, rétablissant des mains desséchées, ouvrant les yeux et les cœurs. Pourtant, la résistance grandissait, et avec elle l'impatience de beaucoup qui me suivaient pour ce que j'avais fait, et non pour ce que j'étais. L'adversaire gouverna dans la fatigue, dans la lassitude de ceux qui servent, dans le scepticisme de ceux qui observent, dans l'orgueil de ceux qui observent les autres et oubliant de se servir eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit, veillez et priez. Le combat spirituel ne se gagne pas avec fanfare, mais par une obéissance quotidienne. Chaque ville apportait une nouvelle épreuve. Chaque garrison, une nouvelle contradiction. Chaque parabole, un nouveau filtre des cœurs.
Et tandis que la lumière progressait, l'ombre cherchait un axe plus profond, ou les pieces parleraient plus fort que l'amity. Il voyait une nuit ou la stratégie atteignait son paroxysme. Satan entra dans Judas, surnom l'Iscariot. Il connaissait ma voix, partageait la peine, voyait des miracles, mais il gardait en lui une file, une poche d'ambition et de déception. Il attendait un Messie à la hauteur de ses désirs. Lorsqu'il comprit que mon royaume ne s'élèverait pas par la force, il échangea mon nom contre de l'argent. La trahison ne commença par un baiser. Elle commença par un accord tacite avec un désir non soumis à mon père. L'ennemi ne fabrique pas de pieces. Il les fait seulement briller devant des fatigues. Alors Judas conduisit les gardes dans le jardin, me donna un baiser qui passait comme une sentence, et les ténèbres semblèrent gagner. Je le regardai, et même la miséricorde m'était offerte. Le repentir est une porte que même l'enfer n'est pas verrouillée. Mais la tristesse non partagée mène au désespoir, et le désespoir reporte des pieces qui n'apportent pas la paix. Souvenez-vous de Ceci. Les peches confesses trouvent le pardon. Les peches échanges accident des chains. L'adversaire se réjouit lorsqu'un cœur échange ses présences contre un prix, son amitié contre une fonction exigent un calcul. Mais il ne comprenait pas, et beaucoup ne comprennent toujours pas, que la réduction que j'allais faire ce matin-là n'était pas une défaite à Chetty. C'était une victoire à faire. Car ce qui allait suivre ne serait pas un volume. Ce serait un sacrifice. Alles mon amin de cour en cour, mon couvert de moqueries, mon courant de pines et mon conduit et la croix. Pour beaucoup, ce fut la fin du prédicateur de Galilée. Pour l'ennemi, ce fut comme un échec et mat. Des clous en transpercent mes mains et le ciel s'est obscurci comme si la création était en duel. Ma, l'agneau sans tache, j'ai porté que je n'avais pas commis pour accomplir la promesse de mon père. Chaque insult semblait confirmer la victoire des ténèbres. Chaque goutte de sang, une piece de plus dans le registre de l'accusateur. Mais là, juste là, la logique de l'enfer s'est effondrée. Je n'ai pas été vaincu, j'ai capitulé. Et lorsque j'ai déclaré, tout est accompli. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. La distance a été comblée. La culpabilité a été condamnée. L'accès est ouvert. J'ai disarmé les principats et les puissances, triomphant d'elles sur la croix elle-même. Le pouvoir de l'ennemi n'est pas celui de la vie, c'est celui de l'accusation. Et lorsque la dette est payée, l'accusation perd ses voix. C'est pourquoi je dis, la croix n'était pas l'arc du royaume. Elle en était la porte. Le tombeau serait garde, mais il n'y garderait pas la vie. L'histoire commence dans le désert atteint son paroxysme, et les 3 jours de silence préparant une réponse qu'aucun conseil ne pouvait empêcher. Êtes-vous prêts à entendre le dénouement? Mes frères, le 3e jour, alors que la retenait encore son souffle, la pierre fut roulée et la mort perdit son dernier mot. Je me suis levé, non pas comme celui qui avait échappé de justice, mais comme celui qui avait vaincu. Ce qui avait commencé dans le désert s'est révélé sur la croix et brille dans le tombeau vide. L'obéissance et mon père renverse l'empire de l'accusation. J'ai reçu toute autorité au ciel et sur la terre, et aucun décret des ténèbres n'est pas annulé si que mon père est scel. C'est pourquoi ne craignez pas le brute du monde.
Soyez attentifs au murmure de l'esprit. Il est le gage du royaume en vous, la présence qui délie les chains invisibles, guérit les blessures indicibles, réconcilie les histoires qui semblant perdues. Les miracles que beaucoup recherchent Dieu se produisent d'abord dans le cœur. Le pardon là où il y avait la culpabilité, la paix là où il y avait la guerre, l'espoir là où il y avait les cendres. L'ennemi murmure encore, mais sa sentence est écrite. Votre fin est certain. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Remettez votre fardeau, confessez votre culpabilité, pardonnez ceux qui vous ont blessé, tournez-vous vers moi. Je ne rejette pas ceux qui viennent. Je restaure ceux qui se soumettent. Le désert n'était pas la fin, c'était le début du chemin que je vous propose maintenant. Et maintenant, je vous demande, avec amour et vérité, et qui donnerez-vous votre cœur? Qui choisirez-vous? Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.